morning mga kaspelas! We are live from Balangkayan Civic Center. Balangkayan Senior High School students attended a symposium on adolescent sexual reproductive health, anti-drug abuse, and fraternity hazing at Balangkayan Civic Center today. Honorable Mayor Edith Ann Bascu Contado welcomed the participants. Registered nurse Mrs. Regina Barbero talked on adolescent health and teenage pregnancy, while Police Chief Master Sergeant Nelson Contado discussed the anti-drug abuse and fraternity hazing. The symposium was initiated by the local Youth Development Office and the Iski Federation of Balangkayan Eastern Samar, led by Iski Federated President Angelo Ray Gonda. He states, daw mga cases diri ni usa nga issue nga diri pwede pag kuan baliwaraon kay ini kabata sempa kasi future hit usang komunidad. So kundi nga ni mga susolusyonan agap pa or di bisan man pag solve hit usang problema hiton dili nga issue magdi na udah mulai ini kay kabataan baga 13, 14, mga edad, kakabuborod. Hindi dila ni pag-bullying nga maibanan cases ka ng teenage pregnancy. Pag-bullying liwatin, nga ma-aware it kabataan kung gaano ka kuri, pag-iit usang nga may pamilya na. So, mga kabataan na kalalakinan, especially kalalaki, kasi nagtitinatrampo, kasi nagdamot yung buwan nga di ka asyahan na, hindi ba may dami na nastigo, may nagda-drugs, agila kay nai-include dito rin sa mga malicious group kaya ng paternity. Live from Balangkayan Civic Center, this is Shanto Lorraine Orsal and Kahayag Correspondent reporting.